Morning students, next we can study about scattering of light. So already we know that refraction of light. In previous video you studied about. Next scattering of light. What is meant by scattering of light? When sunlight enters the Earth's atmosphere, the atoms and molecules of different gases present in the atmosphere refract the light in all possible directions. This is called as scattering of light. That means sunlight வந்து என்டர் ஆகும்போது எர்த் அட்மாஸ்பியரில் என்டர் ஆகும்போது அட்மாஸ்பியர்னால் உங்களுக்கு தெரியும் the thickness of the air is called as atmosphere. ஸோ அந்த ஏரில் இருக்க ஆட்டம்ஸ் மாலிகூல்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேஸஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த அட்மாஸ்பியர் இதெல்லாம் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. அதில் வந்து இந்த சன்லைட் என்டர் ஆகும்போது அது வந்து அது என்ன பண்ணுதுன்னா ரீஃப்ராக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி த லைட் இன் ஆல் பாசிபிள் டைரக்ஷன்ஸ் எல்லா டைரக்ஷன்ஸ்க்கும் லைட்டை பிரதிபலிக்க செய்யும். ஸோ scattering of light, this is called as. So when sunlight enters the Earth's atmosphere, the atoms and molecules of different gases present in the atmosphere refract the light in all possible directions. ஸோ அந்த மாலிகுல்ஸ்குள்ளே ஆட்டம்ஸ்குள்ளே கேஸஸ்குள்ளெலாம் அது வந்து உள்ளே என்டர் ஆகி டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ் ஆல் பாசிபிள் டைரக்ஷனாக எந்தெந்த டைரக்ஷனில் அது வந்து மூவ் ஆக முடியுமோ அந்த எல்லா டைரக்ஷன்ஸ்லேயும் அது மூவ் ஆகும். So this is called as scattering of light. So in this phenomena, the beam of light is redirected in all directions when it interacts with a particle of medium. So the interaction particle of the medium is called as the scatter. ஸோ எந்தெந்த சைடெலாம் வந்து அது இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுமோ பார்ட்டிகல்ஸ் எங்கெங்கே இருக்கோ அந்த சைடெலாம் வந்து என்னாகும் அந்த லைட்டை வந்து மூவ் பண்ண டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸில் மூவ் பண்ண வைக்கும். இதுக்கு தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் ஸ்கேட்டர் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட்டு we can study about types of scattering. So what is the types of scattering? There are two types. How we can study about the two types of scattering? When a beam of light interacts with a constituent particles of the medium, it undergoes many kinds of scattering based on initial and final energy of the light beam. Scattering can be classified. First one is elastic scattering and second one is inelastic scattering. First we can study about elastic scattering. Elastic scattering means already we know that sun gives us more amount of heat and light. So it can be produces energy. So if the energy of the incident beam of light and the scattered beam of light are same, then it is called as elastic scattering. ஸோ என்டர் ஆகிற ஃபஸ்ட்டு இன்சிடெண்ட் பீம் ஆஃப் லைட் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு என்டர் ஆகிற ரேக்கு பேர் வந்து இன்சிடெண்ட் பீம் ஆஃப் லைட்டுன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் அது வந்து பார்ட்டிகல்ஸ்குள்ளே மூவ் ஆகி டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும். அதை தான் வந்து நம்ம ஸ்கேட்டர் பீம் ஆஃப் லைட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ போத் ஆர் சேம் லெவலில் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்டரிங். தென் inelastic scattering, if the energy of the incident beam of light enter ஆகிற ரேயும் and the scattered beam of light are not same, both are not same இல்லைனா then it is called as inelastic scattering. So the nature and size scattering result in the different types of scattering. So inelastic scattering வந்து different types: Rayleigh scattering, Meese scattering, Tyndall scattering, Raman scattering. There are 4 types of scattering. Inelastic scattering. So types of scattering, 2 types. One is elastic scattering, another one is inelastic scattering. So inelastic scattering is divided into 4 types: Rayleigh scattering, Meese scattering, Tyndall scattering, Raman scattering. First we can study about Tyndall scattering. Tyndall scattering means already we know that we can see in our day-to-day our life, in our room, in our home, in our classrooms. நல்லா வெயில் அடிக்கும்போது இப்போ எல்லாமே ரூம் டார்க்காக இருக்குது, ஆனால் நம்ம விண்டோஸ்
ஓப்பன் ஆகிருக்குன்னா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெளிச்சம் மட்டும் சன்லைட்டோட வெளிச்சம் மட்டும் உள்ளே என்டர் ஆகிருக்கும். அப்போ வந்து அந்த டஸ்ட்டு பார்ட்டிகல்ஸ் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ், டஸ்ட்டு பார்ட்டிகல்ஸ். ஸோ அப்போ வந்து அந்த லைட் என்டர் ஆகி ஸ்கேட்டர் ஆகும். இதை தான் வந்து நம்ம வந்து டிண்டால் ஸ்கேட்டரிங் சொல்லுவோம். ஸோ when a beam of sunlight enters into a dust room through a window, then its path becomes visible to us. ஸோ அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் அந்த சன்லைட் என்டர் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து அந்த பார்ட்டிகல்ஸை விசிபிளாக பார்க்க முடியுது. திஸ் இஸ் பிகாஸ் the tiny dust particles present in the air of the room scatter the beam of light. So this is an example of Tyndall scattering. The scattering of light rays by the colloidal particles in the colloidal solution is called as Tyndall scattering or Tyndall effect. For example, milk. We can drink every day milk. We know that. So milk also dust particles, milk powder, milk, fat, oils, all are present in. So always the colloidal particles scatter light. So do you know colloid is a microscopically small substance that is equally dispersed throughout another materials. Example, milk, ice cream, muddy water, smoke. This is the example. ஸோ எப்பயுமே வந்து அது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக நிற்காமல். அதான் வந்து மைக்ரோஸ்கோப் மூலிமா தான் அந்த பார்ட்டிகல்ஸை பார்க்க முடியும். பட் we cannot see in our naked eyes. So this is called as Tyndall scattering. Next, Raman scattering. Raman scattering means when a parallel beam of monochromatic. Monochromatic means already we know that previous video I told you single colored. So monochromatic light passes through a gas or liquid or transparent solid, or a part of light rays are scattered. So the scattered light contains some additional frequencies, that means wavelengths, other than that of incident frequencies. This is known as Raman scattering or Raman effect. அதாவது அந்த லிக்விடோ இல்லை கேஸோ இல்லை வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் சாலிடோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிரான்ஸ்பரண்ட் சாலிட்னா மிரர் எடுத்துக்கலாம், கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி திங்ஸில் வந்து லைட் என்டர் ஆகும்போது அது ஸ்கேட்டர் ஆகும். எப்படி ஸ்கேட்டர் ஆகும்னா டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த வேவ் லென்த், டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து இருக்குது. திஸ் இஸ் த மெயின் திங் Raman scattering. So what is the definition of Raman scattering? It defined as the interaction of light ray with the particles of pure liquids or transparent solids which leads to a change in wavelength or frequency. ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து வேரி ஆகும், wavelengths, that means frequencies. So the spectral lines having frequency equal to the incident ray frequency is called as Rayleigh line. Then the spectral lines which are having frequency other than the incident ray frequency are called Raman lines. Then the lines having frequency lower than the incident frequency is called Stokes lines, and the lines having frequency higher than the incident frequency are called anti-Stokes lines. So this is the Raman scattering. Then Rayleigh scattering. What is meant by Rayleigh scattering? The scattering of sunlight by the atoms or molecules of the gas in the Earth's atmosphere is known as Rayleigh scattering. Scattering of sunlight by the atoms or molecules are in the Earth atmosphere. ஸோ நம்ம எர்த் அட்மாஸ்பியரில் இருக்க ஆட்டம்ஸ், மாலிகூல்ஸ் ஆர் கேஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் அதில் வந்து இந்த சன்லைட் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகிறதுக்கு பேர் Rayleigh scattering. Rayleigh scattering law. What is meant by Rayleigh scattering law? Rayleigh scattering law states that the amount of scattering of light is inversely proportional to the fourth power of its wavelength. So amount of scattering of light அதுக்கு வந்து inversely proportional, தலைகீழாக fourth power of its wavelength அதிகமாக இருக்கும். So according to this law, the shorter wavelength color are scattered much more than the longer wavelength colors. When sunlight passes through the atmosphere, the blue color shorter wavelength is scattered to a greater extent than the red color longer wavelength. This scattering causes the sky to appear blue color. So we know that
in the daytime we can see in morning. What is the morning and mid noon, அதாவது ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங் டைமில் நம்ம பார்க்கும்போது நல்லா ரெட்டிஷாக இருக்கும் சூரியன் வந்து. ஆஃப்டர்நூனில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் இருக்கும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னா லாங்கர் வேவ் லென்த், ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த். ஸோ லாங்கர் வேவ் லென்த்தாக இருந்தால் என்ன கலரில் இருக்கும்? ரெட் கலரில் இருக்கும். நம்மளை விட்டு ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கும் சூரியன், பார்க்கும்போது மறையிற நேரத்தில் ரெட் கலரில் இருக்கும். அப்போ வந்து நம்ம பர்சனுக்கும் நம்ம பார்க்குற தூரம் வந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும். அது வந்து ரொம்ப தூரத்தில் சன் இருக்கிறதுனால ரெட் கலரில் தெரியும். ஸோ லாங்கர் வேவ் லென்த். ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த்தில் இருக்கும்போது ப்ளூ கலரில் தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ரேலே ஸ்கேட்டரிங் லா. Then Mean scattering. Mean scattering takes place when the diameter of the scattered is similar to a larger than the wavelength of incident light. Larger than the wavelength of incident light. Incident light விட scattered light வந்து சிமிலராக இருக்கும், இல்லைனா லாங்கராக இருக்கும். So this is called as mean scattering. The amount of scattering is independent of wavelength. இண்டிபெண்ட்னா அது வந்து தனியாக தெரியும். மீன் ஸ்கேட்டரிங் இஸ் காஸ்ட் பை pollen, dust, smoke, water droplets and other particles in lower portion of the atmosphere. அதெல்லாம் மழை பெஞ்சதுன்னா நீங்கள் பார்க்கணும், ரொம்ப அட்மாஸ்பியர் கீழே வந்து நல்லா க்ளவுடியாக, நம்மளுக்கு நல்லா ஒயிட் க்ளவுட்ஸ் நிறையா பார்ப்போம். அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த அட்மாஸ்பியரில் இருக்க டஸ்ட்டு பார்ட்டிகல்ஸை வந்து ஸ்மோக்கு, நம்ம வந்து ஃபோகுன்னு சொல்லுவோம், ஃபோக் எப்படி வேணால் நீங்கள் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் ஆர் அதர் பார்ட்டிகல்ஸ், அதில் வந்து லோவர் போர்ஷனில் இருக்க அந்த அட்மாஸ்பியரில் வந்து லைட் என்டர் ஆகும்போது ஸ்கேட்டர் ஆகும். அது வந்து சிமிலராக இருக்கலாம் ஆர் லார்ஜராக இருக்கலாம் வேவ்லென்த்ஸு. அப்போ இன்சிடென்ட் லைட்டை விட. ஸோ அப்போ வந்து மீன் ஸ்கேட்டரிங் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஒயிட் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் க்ளவுட்ஸ். அப்போ நம்ம பார்க்கலாம் நிறைய க்ளவுட்ஸ் மூவ் ஆகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும், ஒயிட் க்ளவுட்ஸு. When white light falls and the water drop, all the colors are equally scattered, which together form the white light. So this is called as mean scattering. Thank you, students.